Good morning to all of you. Happy Sunday. So, R.G.Kar హాస్పిటల్లో మరలా ఇంకో కేసు, ఇది మూడో వీడియో చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. నబన్నాకి వెళ్ళాలని చెప్పి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే సరే, R.G.Kar ఇన్సిడెంట్ ఒకసారి మీ అందరికీ తెలిసింది. ఆన్ ది ఫేట్ఫుల్ నైట్ ఆఫ్ 8/9/8/2024, a second year PG student who was on duty in R.G.Kar Hospital, she died in the conference hall allegedly by rape and murder. So many injuries were there, and this incident created sensation. It has become a sensational issue in the entire country, and irrespective of their profession, irrespective of their political affiliation, many people came onto the streets and actually cried or literally demanded for justice to that victim doctor. In this connection, some social activists, they wanted to take out a procession to Nabanna. Nabanna means the place where the secretariat located. Of course, the police censored the issue and they did not give any permission, but they took permission through court, but still some incidents happened. On that, they arrested Doctor Lahoriled. The student allegedly, or as stated by police, he led the march and he was not given bail. He was arrested, he was not given bail. The Honorable High Court of KOLKATA now released him, stating that, please remember, taking out a procession, peaceful assembly, and expressing the so-called dissent, they are the fundamental rights of the citizens of this country. You can't take them out, right? So, Justice Amrita Sinha, in the case of Anjali Lahiri versus State of West Bengal. Anjali Lahiri is the mother of Doctor Lahoriled, who was arrested. Talli Papam bail petition is High Court lo. They granted bail to Lahiri. Friends, you have been seeing, or we can say that R.G.Kar, Radhe Gobind Kar College has been the scene of gruesome rape and murder of second year PG medicine student on 9/8/2024. Of course, the Honorable High Court of Calcutta entrusted the investigation to the Central Bureau of Investigation, as it may be their view that the state police are not proactive. Right? So normally the students' union, they wanted to take out a procession. So Doctor Lahoriled, alleged leader of Pachima Banga Chhatri Samaj, he led a protest toward the secretariat, which is located in Nabanna. Of course, even though people say that protest was peaceful to some extent, but it resulted in definitely widespread violence, not unspread, I can say widespread violence, resulting in injuries to the protesters as well as I think 3 or 4 police personnel also. So normally the police definitely, they took action and arrested Doctor Lahoriled. His mother approached the High Court seeking bail or seeking his release. Right. So please remember, in this connection, the observations of the court are very, very important. Dissent gurinchi cheppinది. The authorities ought to have handled the issue in a more sensitive manner. So, you must be sensitive to the occasion. జరిగిన సందర్భం ఏమిటి అనేటువంటిది, the authority should be sensitive to the occasion. అందుకే నా ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే, సర్వీస్ మొదట్లోనే, ఒక డెత్ కేసులో, సూసైడ్ యాక్చువల్గా పెద్ద సూసైడ్ కేసులో, ఐ హ్యావ్ గాన్ దేర్ అండ్ ఎంక్వైరింగ్ ద మ్యాటర్. 174 CRPC కింద మర్డర్ కేసు కాదు. చేస్తూ ఉంటే నా దగ్గర పనిచేసే కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళు వెళ్ళారు. వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు. యాక్చువల్గా నేనే రాస్తున్నా ఇంక్వెస్ట్. ఐ యూస్ టు రైట్ ద ఇంక్వెస్ట్ మై సెల్ఫ్. 27 కాలమ్స్ నోటితో కంటతా వచ్చి నాకు గబగబా రాసేవాడిని. 45 minutesలో ఎంత పెద్ద కేసు అయినా రాసేవాడిని. అది
సరే అదేదో నా తృప్తి కోసం అంతగానే లేదు. కానిస్టేబుల్స్ పని లేక వీళ్ళు వాళ్ళలో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోవటం, సెల్ ఫోన్ లేవులే, నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు. రెండవది, వీళ్ళు ఎస్ఐ గారు చాలాసేపటి నుంచారు, ఆయన కొంచెం కాఫీ ఇవ్వండి అని చెప్పి కాఫీ పెట్టించారు. దెన్ ఐ టోల్డ్ దెమ్, వాళ్ళ ఫేస్ చూస్తుంటే నాకు అర్థం, వాళ్ళు వాళ్ళ మనిషి చనిపోయి బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఈ టైంలో మనం నవ్వుకుంటా ఉంటే వాళ్ళకి మనుషులు చనిపోయినా పోలీసులకి మానవత్వం ఉండదు అనుకుంటారు ఒకటి. రెండవది, వాళ్ళు ఆల్రెడీ బాధపడుతుంటే వాళ్ళ దగ్గర మనం కాఫీ తాగటం ఏంటి, కావాలంటే బయటికి వెళ్ళి తాగొచ్చు కదా అని చెప్పాను. దట్ ప్రిన్సిపల్ ఐ హ్యావ్ ఫాలోడ్ త్రూ అవుట్ మై కెరియర్. ఇనీషియల్ టంగ్ టూర్ ఎస్ఐ ఉండగా మొదలైంది ఇది 1980 ఆ ప్రాంతం అనుకుంటాను, అదే 78 గుర్తులేదు. అక్కడి నుంచి అదే చేశాను. సో దట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్ షుడ్ హ్యావ్. You have to handle the issue in a sensitive way, in a more sensitive manner, rather than targeting the protesters. అని అరెస్ట్ చేసాం మన పని అయిపోయిందంటే కాదు. వాళ్ళకి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వటం, మీ రూట్లో వెళ్ళటం, ఈ టైం ఫిక్స్ చేయటం, మీరు అలర్ట్ చేయొద్దంటాం. కోర్టు కూడా ఆల్రెడీ గవర్న్ డైరెక్షన్ ఇవి చేయాల్సింది. చేయకుండా ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు, ప్రొటెస్ట్ చేయటం ఇష్టం లేదు. సో దొరికారు కదా బట్టి వీళ్ళదన్నారు, వీళ్ళు వాళ్ళదన్నారు, కేసులు అయినాయి, వాటిని అరెస్ట్ చేశారు. ఇదే అనమాట. దిస్ టైప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డిసెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి డెల్ట్ విత్ ఇన్ ఎ మెచ్యూర్డ్ మేనర్. అది పబ్లిక్ డిసెంట్ విల్ బి దేర్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చింది అది. సో యూ షుడ్ బి డెల్ట్ విత్ ఇన్ ఎ మెచ్యూర్డ్ మేనర్ అండ్ నాట్ బై అన్లీషింగ్ ద ఫోర్స్ అపాన్ ద ప్రొటెస్టర్స్. కేసులు పెట్టేసామంటే కుదరదు. సో హియర్ నో డౌట్ none could have expected that so much of people will gather there. Not only the students, not only the alleged Pachima Banga Chatri Samaj. The march has actually had a huge response. Thousands of common people joined the rally. So therefore, basing on Arvind Goswami versus State of Bombay 2021 case, High Court said, so to express dissent is the fundamental right of the people, and you are there to regulate the procession. Section 30 of the Police Act is there. If they take permission, you have to regulate the assembly of the persons, is it not? Simply saying that he is the leader, then is it a registered party? That Pachima Bengal Chatri Samaj is not a registered organization. He is not a registered leader. Then how can you say that he is the main cause or culprit? Then saying this, Honorable High Court of KOLKATA, Justice Amrita Sinha released him. They have mentioned the Supreme Court directions also. Supreme Court directions that peaceful gatherings should not be stopped. Right? So anyway, this is relating to the constitutional right. Understand it properly and enrich your legal knowledge. With this, I am stopping here. Thank you.